Very proud because tonight two Polish young women filmmakers won the prizes. Anna and Dorota, congratulations. But now I will be speaking not about Polish women directors. I will be speaking about one of the greatest European filmmakers. He's brave. He speaks the truth. He has never let a political system silence him. He approaches life and storytelling like the explorer set out to discover time and space anew. He trusts his own voice. He follows his own instincts. He approaches big themes, and he likes long takes. His work demands the audience slow down, feel, listen. He's known as a deadly serious author, interested in the gravest philosophical questions, but still he expresses the strange kind of humor. He grew up in the Soviet Union. His early films were criticized for displaying the formalism and anti-Soviet views. But in 1979, his debut feature, The Lonely Voice of Man, got the approval of great Andrei Tarkovsky. From that moment, he was allowed to work, and more anti-Soviet films have been made in the Soviet Union. Mother and Son became the international breakthrough. His iconic Russian arc has earned its place in the film history, sweeping up several centuries of Russian culture into one single 96 minutes long shot. His Man of Power films are unsettling visit with some of the chief monsters of the 20th century. He has not only made more than 60 fiction and documentaries, but with his foundation example of intonation, he's also the real and passionate supporter of the future filmmakers. He's a great hero of mine for his talent as an artist, for his courage as a man. His voice is badly needed today. Саша, пожалуйста. I can keep it for you. Я подумал, что я многое в этой жизни не люблю. I have to think that there are a lot of things in life that I don't like. Оказывается.
it turns out. Я не люблю войну. It turns out I don't like war. Я не люблю, когда человека сажают в тюрьму. I don't like when people are put in prison. Я не люблю несвободу. I don't like non-freedom or illiberty. И многие, сидящие здесь в зале, хорошо знают, что это такое. And a lot of people in this room know what it's like. Поэтому вся жизнь человека, она все равно состоит из борьбы, конечно. This is why the entire human life, the life of every human being, always is a struggle, of course. А сейчас я хочу поздравить всех, кто получил уже премию и кто еще получит. От всей души я хочу их поздравить. And now, from my heart, I would like to congratulate everyone who was already awarded with this award and everybody who is going to be awarded with an award here. 30 лет назад хорошее дело вы придумали, создали Академию. You had a great idea 30 years ago by initiating and creating this academy. Вот есть, я не знаю, great выражает это, хорошее дело, доброе дело. It's, I don't know how to say it, but I think it's a good deed. И как хорошо, что за этим стоят великие европейцы, кинематографисты. And it's very good that so many great Europeans, great filmmakers are represented here. А я сегодня еще вспоминаю уже не с нами человека, который находится, моего близкого друга и, наверное, моего учителя Анджей Вайду. And today also I have to think about a man that is unfortunately not among us anymore, but he was a close friend and probably a teacher for me, Andrzej Wajda. Тогда, когда не говорить, не создавать ничего нельзя было, он и говорил, и создавал за многих из нас в Европе. И не только в Восточной, но и в Западной тоже. When it was prohibited, when it was banned to say or to create anything, he said and created for a lot of us what was important to a lot of us Europeans. Моя жизнь сложилась так, что я занимался в кино только одним. Я пытался найти какие-то истоки, какую-то природу киноязыка. И не всегда это у меня получалось, но всю жизнь я занимался только этим. Я не ждал наград, но я был все время просто машиной по изучению киноязыка. My whole life, my whole professional life, I've been striving for a cinematic language. I was looking for a cinematic language. This has always been my main focus in life, in my work, and I never expected any awards. I was like a machine in search of a cinematic language. И я изучал эту машину, потому что очень рано понял, как опасна она, как опасен кинематограф для цивилизации человеческой. And I was scrutinizing, I have been scrutinizing the machine of film, of the cinematic language from early on, because I understood how dangerous it can be. I understood its perils. Мне кажется, я слишком рано понял, что кино – это очень опасное оружие. Пока еще это оружие только в некоторых случаях. Оно является искусством или какой-то гуманитарной акцией. И таких случаев очень мало. I think too early I became aware of
film being a dangerous weapon. And unfortunately, most of the times it is a dangerous weapon. And only very few times, very rarely, it is art or any kind of humanitarian action. Я хочу выразить благодарность всем моим европейским друзьям, которые в тяжелый момент спасали меня. Как сейчас вы спасаете, упоминая имя Олега Сенцова. Вы спасаете, или мы спасаем этого человека. And I would like to express my gratitude to all my European friends for supporting me in difficult times, for saving me in difficult moments, like today, saving me and us by mentioning the name of Oleg Sentsov and many others. Когда-то мне протянул руку помощи Берлинский фестиваль. Это была, правда, немножко холодная рука. Холодная рука. Холодная рука. Ближе подойдите ко мне. Холодная. Рука была. So once the Berlin Film Festival reached out its hand to me, but unfortunately it was a cold hand. А затем меня поддержал Локарнский фестиваль. After that, the Locarno Film Festival supported me. Меня поддерживали друзья из Европы, Friends from Europe supported Америки, me. Латинской Америки. From the US, from Latin America, Ирана, Сирии, from Израиля, Iran, Исландии. From- Израиля, Исландии, from Syria, from Israel, from Iceland, Японии, from Japan, Швеции, Sweden, Финляндии. Finland. Могу продолжать этот перечень бесконечно долго. And I can infinitely continue this list. Для меня это премия поддержка, помощь, потому что и сегодня, к сожалению, многие фильмы, которые я делаю, не показываются у меня на родине, а есть фильмы, которые запрещены к показу в России. Например, «Русский ковчег» не разрешен для показа в Российской Федерации. For me, this award is a huge support and an aid and assistance because a lot of my films are not being screened in Russia and some films even are banned, like the film Russian Ark, which is banned from distribution in Russia. Но я, тем не менее, верю в кино. У меня есть идеи лингвистические, идеи экономические, идеи эстетические, исторические. И все это еще впереди. Nonetheless, I believe in cinema and in film, and I have a lot of ideas in linguistic terms, in aesthetic terms, artistic terms, economical terms, and everything is still ahead. Мы любим работать, и мы будем работать. We love working, and we are going to work. Спасибо, Академии. Спасибо. Thank you to the Academy. Thanks a lot.